হ্যাঁ, ওই যে একটা কবিতা আছে না, চিনি পাতা দই না, একটা কবিতা যেন কি যেন, আমার তো মনে পড়ছে না এখন। ওখানে ভুল করে করে কতগুলি শব্দ বলা হয়, আহ কারণ ওইটাই তার মধ্যে ওইভাবে কাজ করছিল। আচ্ছা, এমনি মোস্টলি ভেরি অফেন উই ইউজ ওয়ার্ড লাইক, আমি হয়তো যেটা, if I do not want to say anything, any word, but by any chance it comes, I'm uttering that word, so that will be kind of accidentally using that word. um, is it clear to you? Yes, ma'am. So this is because I am thinking of something else, but I am talking about another thing. So what I'm thinking, it is interrupting my conversation, or like when I'm interacting, it comes to my mind, and it acts as a kind of interruption. Okay, so that is Yes, ma'am. Freudian sleep. Okay, That's so mean, ma'am, we are thinking about something, and then suddenly a memory came or a thought came and interact with that current memory, and then we suddenly talk about them. Suddenly we started to think or talk about them, isn't it, ma'am? Freudian sleep. uh, yeah, no, let me just clarify the idea. It is, for example, what should I say? Hmm, uh, like now we are discussing psychoanalysis. If I say by mistake, if I say let us talk about John Donne. So this is a kind of, Ma'am, it is something like the soliloquy. no, not that. As I mentioned that we are discussing psychoanalysis, all right. But Yes, ma'am. at the back of my mind, I'm thinking of today's meeting, or maybe I'm thinking about today's work in the university. So as I'm Yes, talking ma'am. to you, I Yes, am ma'am. saying that, have you understood this meeting? Actually, I'm talking about Oh, psychoanalysis. Okay, so this is, but I'm actually thinking of the meeting that I attended. Okay, so my concentration is in the meeting, though I'm talking to you. Okay, so yes, uh, ma'am. it comes to my as when I'm talking, it automatically comes to me that I'm saying that. Do you remember? Have you understood that I'm talking about the meeting? Actually, I'm talking about the Wow. psychoanalysis. Yes, ma'am. Have you understood? This is slip of tongue. Okay, ma'am. Is it clear? Yes, ma'am. Yes. Okay, so that's why it is, Freud says this is a well-known example because it happens very often, which Freud himself called the parapraxis, whereby repressed material in the unconscious finds an outlet through such everyday phenomenon as slip of tongue, slip of the pen, or unintended actions. Maybe when I'm writing something, I don't have anything, I don't want to write it, but by accident or accidentally, I'm writing it. So that is slip of pen. Okay. Or this is unintended actions. Okay, now Freud's major work is dream work, and this dream work is, he says that this is how we can connect our literature with
psychoanalysis. This is there are other terminologies which he has used here, like displacement. Displacement is one person or event is represented by another which is in some way linked or associated with it, because perhaps because of a similar sounding word or by some form of symbolic substitution. Okay, so displacement is, for example, an event or person who has the same name, and I try to associate that person or event when I am talking about another thing. One person or event is represented by another which is in some way linked or associated with it, uh, because of the similar sounding words. Uh, have you understood, or do you want me to give an example here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, Yeah. Yeah. For example, now we know that the name of Mirzafar is associated with a traitor. Okay, so whenever we hear the word Mirzafar, it gives us a feeling that it has something to do with traitor. So this person, it reminds or it gives us an impression of an event, and sometimes we associate it with another thing, like Mirzafar. The word actually gives, when I'm talking to another person, that reminds me that it has connection with the word. Maybe the person with whom I'm talking, he is not of that sort of, he doesn't have that kind of attitude, or maybe he is not insincere or traitor, but for some reason I'm associating the man with that incident because I know that incident, and it has a kind of connection with the event that he did. Okay, so this is actually displacement, that I'm associating a kind of a man and the event with another man or event. Which are very much similar, isn't it, ma'am? Yeah, because of the similarity of the name Similarity. or similarity of Or the the event. incidents. Yeah, similarity of the incident. Okay, That is so that is displacement, no, ma'am? this. Yeah, that is displacement. Okay. Okay. Yes, ma'am. Then there is another term which he has used, which is called condensation. And condensation is again similar sounding words or by some form of symbolic substitution. This condensation is a term which means a number of people, events, or meanings are combined and represented by a single image in the dream. For example, mm, sometimes in my dream or in your dream, you may see uh, war, war, any battle, and you will find a number of people or events are connected uh, under that image. There is a fighting, there is a and the characters that you have seen, the people you have seen, maybe they are not, you don't know that, or you may know them, but they are connected, uh, uh, or they have come to your dream because somehow they are connected with that incident. Maybe it is war, or maybe it is exam hall, maybe it is a wedding ceremony. Okay, so any particular incident or a particular event
where you will see a number of people. Maybe they are not connected. Maybe the friends you have seen in here, maybe some of them or some other group of people are connected because of that incident, and this is called condensation. Is it clear? Yes, ma'am. It sometimes happen when we see a movie of war, and in our Yeah, dreams we can project all of these characters into our dream. yeah, but remember, those characters, you may not see that characters in your dream. You may find characters who are connected with you in your everyday life. Yes, ma'am. The Okay. faces. Yeah, the maybe you know that he's your friend, maybe he's your relative, maybe so the friend, the relative, they are now connected. Yes, Maybe they ma'am. don't have any connection, but in your dream you actually you can see them together, and that could be a particular incident. Yes, ma'am. Okay, so it is said that condensation is a process where a number of people, events, or meanings are combined and represented by a single image in the dream. So in a single image, it could be any image, image of war, image of wedding, image of anything, but you are you can get a number of people together who are connected with you, whom you know. So Yes, that is ma'am. called condensation. Okay. Now, uh, thus the characters, motivation, and events are represented in dreams in a manner uh, which we find in literature. Okay, usually in literature, uh, we find the use of imagination. The literary, those who are the authors, the writers, the poets, they apply their imagination to write their poetic works, to write their novels or stories, whatever. They create their characters, they create the incidents, they create different setting. So this is how, as if a dreamer, those who are dreaming, they can also find the characters, events in their dream, as if a writer has created it. So that's why dream theory has connection with our literature, because in literature we find characters, incidents together, and this is how in somebody's dream. Now, Freud thinks that a dream is a escape hatch or safety valve. That means dream is a process where our suppressed and repressed desires, fears, and or memories, it tries to get an outlet to come to the conscious mind. Now, this or this desire, fear, or other memories, it tries to come to the conscious mind, and as a result, it enters the dream in a form of disguise. So if it is a form of disguise, that means the Roman soldier is not the real character. The Roman soldier comes in the form of a disguise, like a person who is not allowed to enter the club because of his dress, so he changes his dress. Now, the Roman soldier is connected with the dream by a chain of association. Now, what is that chain of association? Can you say why the Roman soldier is associated
with the dream, a chain of association is there. Uh, For example, you are all young men and women. All right. Um, so if you look at the family, in a family, the father is the a person who is very dominating. All right. He has to be dominating, but a young son of that father, uh, he is scared of his father. All right, so he is always under the impression that his father restricts him from doing anything, or maybe he is always under the control of his father. So he is scared of his father. Now this father, who is a loving father, but to his son, sometimes he seems to be very scary. Now this scary look of the father, or scary the attitude of the father, uh, it is suppressed in the memory of the son, not in the memory, in the subconscious mind or the unconscious mind. So what happens, the son is scared of his father. He cannot express it, but this fear is suppressed in his mind. So when he sees a dream, in his dream his father comes as a Roman soldier. Is it clear? yes, ma'am. Because of So the fear, because of the yeah, he was afraid. yeah, because it is a symbol of his fear, symbol of his a kind of uncomfortable situation. All right. So the dreamer, who is a young adult, he is under the control of his authoritarian father, but he wants to break away from his influence, and he wants to enjoy his adult life. Now, the Roman soldier, uh, he might represent the father by a process of association, because the father is associated with the ideas of strictness, authority, and Yes, power ma'am. in the domestic life. So the Roman soldier is also associated with the same thing in the political sphere. Now, in the domestic sphere, father is the dominating force. But in the political sphere, Roman soldier is the dominating force. So two are connected. So the one is substituted for the other. Okay, so Yes, ma'am. the soldier is in the dream is a symbolic representation of the Of his father. father. Okay, so this is interesting. I think you face it, don't you? Yes, ma'am. Sometimes if you are scared of something, it comes in a different shape, different disguise. Yes, ma'am. Okay. Uh, can you share any experience with which we can associate it, this idea? Psychological problem. And then I asked her about the nature of that problem. She mentioned that in her dream, she always dreamed of a fish, and that fish is very scary, and it disturbs her, and she can't sleep. And as a result of her sleepless night, she's getting sick. Okay, and that's why she could not attend the midterm exam. Okay, now it is very interesting that in her dream um, she always dreams of a fish, and a particular fish, not all the fishes. So maybe it has some association with something else,
and that's why she becomes sick. She is trying to she connected it with any person or maybe any incident, and that's why she fell sick. Okay, is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is what Freud also mentioned in his dream theory or in his theory. Uh, so first of all, the main objective of Freud is that he tries to show some of the key ideas like displacement, condensation, and he says that the purpose of devices like displacement and condensation is twofold. First of all, they disguise the repressed fears and wishes contained in the dream so that they can get past the censor which normally prevents their surfacing into the conscious mind. So any fearful event or any fearful person which is suppressed in the unconscious or subconscious mind, it it comes to the conscious mind in a different shape or different look or in disguise, and that has become displacement. Okay. Secondly, they fashion their material into something which can be represented in a dream, that is, into images, symbols, and metaphors. So, as I mentioned about the fish in the dream of a student, so it has been turned into a kind of symbol or image or metaphor of something. So that's why that student got scared. Now, material has to be turned into this form of dreams, since dreams do not say things, they show things. In your dream, you can't talk, or you will not hear anybody is talking. You just see what you can see the action, but you cannot hear anything. Yes, So in ma'am. this sense, especially as we have indicated, they are very like literature. Okay, in literature, you cannot hear anybody talking. You can read their dialogue, you can read the incidents, but you cannot hear anything. So that's why this has something to do with literature. That and usually literary critics, they try to apply Freudian method of interpretation in the analysis of a literary text. Now, is it clear to all of you? Yes, ma'am. Okay. Now, there is another term which he has used. It's called bungled action. Okay. Bungled action is, Freud has mentioned this term in his book called The Psychopathology of Everyday Life. Now, it's very interesting that forgetting, slips of the tongue, bungled actions, superstitions, and errors. Now, bungled action means when somebody do things like you are opening a chocolate, okay, from its packet. Now, once you are unwrapping the chocolate from its wrapper, you will put the wrapper in your mouth instead of putting the sweet, and you are throwing the chocolate in the dustbin instead of throwing the wrapper. So this is called bungled action. Is it clear? Yes, ma'am. Do you do this? Yes, ma'am. Sometimes happens when we are So distracted. yeah, ম্যাম এটা ম্যাম রিয়েল লাইফেও হয় ম্যাম, এই যে আপনার ওই চুলা ধরানোর সময়
মানে Yeah. চুলা ধরানোর পর কাঠিটা, জ্বলন্ত কাঠিটা ম্যাম হচ্ছে ফেলে দিয়ে ম্যাচটা হাতে রেখে দেই মাঝে মাঝে। Yeah. Okay, that means it happens with you frequently, right? ইয়েস ম্যাম। Yeah. Okay, that means we are ম্যাম not আমার concentrating. একটা Yeah. ঘটনা ঘটেছিল। Yeah. Say it, Antara. আমার এক হাতে টিস্যু ছিল আর এক হাতে টাকা ছিল। So which one did you fill? You drop the tissue or you drop the money? Antara. Yeah, Antara, can you hear me? I dropped the money. Instead of tissue, Okay. I dropped the money. Yeah. So that means your concentration was not in your activity. Your concentration was in some other activity, right? Yes, ma'am. Okay. Okay, that's great. So we have got some practical issues here, which are relevant in our everyday life. Now, the underlying idea is when some wish, fear, memory, or desire is difficult to face, we may try to cope with it by repressing it. That is, we are trying to ignore it from our conscious mind. But in fact, it doesn't, it is not deleted from our mind altogether. It remains alive in our unconscious self, like any radioactive material which is buried in the ocean. So sometimes it comes out of our unconscious or subconscious mind to our conscious mind. Now, Freud says there is always a return of the repressed. Now, it comes either in the form of slip of tongue or slip of pen or forgetting of names, and similar accidents show this repressed material in the act of seeking a way back. It happens with me frequently. I always call the wrong names, especially it happens with my daughters. When I want to call my eldest daughter, I call my youngest daughter. So that is like, sometimes we accidentally forget the names of our very close people. Okay. So these are actually the basic ideas or basic terminologies used by Freud, which we can see in our, in analyzing literary work. ম্যাম আজকে কি কোনো হ্যান্ডআউট আপলোড করেছেন ম্যাম? হ্যাঁ, করেছি। ম্যাম I have দেখতে all. পাচ্ছি না, আমাদের এখানে আসে নাই ম্যাম। আচ্ছা, তাহলে তো এটা ম্যাম কি? আপনি যদি ম্যাম ওই যে সাকিবকে অথবা আমাকে মেল করে দেন তাহলে আমি গুগল ক্লাসরুমে আপলোড করে দিতে পারবো। ওই দিনেরটা ম্যাম করে দিছি ম্যাম আপলোড। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আমি জি ম্যাম। ম্যাম আমাদের ওই যে 553 ক্লাসটার রেকর্ডিংটা, লাস্ট ক্লাসের রেকর্ডিংটা ম্যাম দরকার ম্যাম, একটু যদি আপলোড করে দিতেন। আচ্ছা, আমি দেইনি তোমাদেরকে? নো ম্যাম। আচ্ছা, ঠিক আছে। মডার্নিজম না? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, I'll give it. I will give it ইনশাআল্লাহ। কোথায় দিব? মডার্নিজম ইয়েতে দিয়ে দিব, 553 তে না? জি ম্যাম, ওইটা ওকে আছে ম্যাম, গ্রুপ ওইটা ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। এখন can you please give me the summary of what we have discussed? Tell me the summary.
Ma'am, it's very complicated things. We have to We have to read read. it, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So is it possible to discuss it in the next class? Inshallah, ma'am. Inshallah, ma'am. Okay. All right. Inshallah. So in our next class, we will start another new theory, and that will be either feminism or Marxism. Okay. And there's some things that contradicts with the book and in internet. And what Okay. should I do, ma'am? Which one should I Okay. follow? Do you have the book, Peter Barry's book? Yes, The- ma'am. Beginning Yes, ma'am. theory. Okay, so please follow the book. Don't rely on internet, because internet in many cases the articles, the information that we get from different websites are not reliable. I cannot rely on that. But Peter Yes, Barry's ma'am. book is you can safely read it. You can give the reference from this book. So it's better to read the book. Yes, ma'am. Yes, All ma'am. right. Ma'am, when in comes of when we say that the repression in Yeah. internet, it is said that repression the memories will not come. Yeah. Yeah. This kind of things written. Yeah. No. This is not correct. So the correct version is repression is the idea, the thought which are ignored or which are avoided and which get its place in the subconscious mind, which are Yes, ma'am. suppressed in the subconscious mind. So that is repression. Yes, ma'am. That article was written by a psychiatrist, and he said that by inpatient, when they use hypnosis, they actually repress that memory in such a way that it will not come. Right. This kind of things are written. Yeah. So this is not the exact idea. It's not the Freudian idea. Okay. Medical So idea, I think. yeah, so we have to be very careful about it. Okay. And Freudian interpretation has a very it has been accepted by literary critics, and the reason Yes, ma'am. is that the unconscious, like the poem or novel or play, cannot speak directly and explicitly, but it novel, play, poem, they use images, symbols, metaphors, and like our dream. So literature is not involved with making direct statements about life, because all the facts about life and our everyday social affairs, these are shown or expressed through the use of imagery, symbols, metaphors. Okay, and that's Yes, ma'am. why it is related with dream. Because of the statement made are not explicit, there is an inevitable judgmental element involved. Okay, so psychoanalytic interpretation of literature is very much controversial. Okay, especially in my case, I do not, as I mentioned earlier, I do not like Freudian theory. ম্যাম Okay. পিটার প্যারির বুকে ম্যাম কোন চ্যাপ্টার গুলো ফলো করবো ম্যাম? একটা চ্যাপ্টার আছে সাইকোঅ্যানালিটিক psychoanalysis, psychoanalytic criticism. I do not want to, or it's not possible to read everything. You can read in my book, it's page 96 to 5. আমাদের পিডিএফ ফাইলে চ্যাপ্টার 5. Yeah, chapter 5, right. Yes, ma'am. Okay. And there are many interesting things like Freudian psychoanalytic critics, what they do think, what do they think? This is also mentioned here.
And Freudian psychoanalysis, how it works. There are some examples in terms of Hamlet. Okay, I think we know how Hamlet, how it is used, the Freudian, Oedipus complex in case of Hamlet. I think many of us know about it. So you can analyze it in that way. Especially, I want from you that you have to give a presentation on the theories that we have discussed. 2 more theories are still remaining. We have to discuss those theories text, and you have to give a presentation on the basis of that theory and the text. Okay. So এখন ইন্ট্রোডাকশনে এইভাবে লিখতে হবে, তখন ইন্ট্রোডাকশনটা লেখার পরে সুপারভাইজারকে দিলে উনি তখন চেক করে উনার কমেন্টটা দিয়ে দিবেন। তোমাদের কাজ হবে সেই কমেন্টটাকে অ্যাকোমোডেট করা বা ইনকর্পোরেট করা। এক্সকিউজ মি। ওকে ম্যাম, তাহলে ম্যাম যারা মানে ইএলটি তে একজন পড়বে, লিটারেচারে একজন পড়বে, মানে দুই গ্রুপের মানে ফ্যাকাল্টি থাকবে, তাই তো ম্যাম? হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। যেরকম ইএলটি তে আছে ডক্টর তোফাজ্জল, ডক্টর মাহাদি, আর লিটারেচারে আছে আমি, জাহিদ স্যার আর তন্ময়। ওকে ম্যাম। তাহলে যারা ইএলটি তে তারা ওনাদের আন্ডারে কাজ করবে, আর যারা লিটারেচারে তারা আমাদের যে কোনো একজনকে সুপারভাইজার হিসেবে নিবে এবং তাদের সাথে যোগাযোগটা রাখবে আইদার থ্রু ইমেইল অর থ্রু ফোন। মেসেঞ্জার গ্রুপও করা যেতে পারে, ইটস আপ টু ইউ। ওকে ম্যাম। কিন্তু যখন সিচুয়েশন নরমাল থাকে তখন সুপারভাইজাররা তারা এসে সুপারভাইজারের সাথে ক্লোজ কন্ট্যাক্টে থেকে কাজগুলো করে। So what's your intention? Would you like to take the thesis next semester? Third semester এ নিতে চাও? ম্যাম আমি কনফিউজড ম্যাম, 3টা সাবজেক্ট করে আবার থিসিস করাটা কি একটু টাফ হয়ে যাবে? একটু টাফ মিস, হবে। আই হ্যাভ আ কোশ্চেন। হ্যাঁ মিস, আমাদের তো আগামী সেমিস্টারটাই লাস্ট সেমিস্টার কাউন্ট হবে, মানে সাবজেক্টিভের ক্ষেত্রে, আর 3টা কোর্স আছে। সেই সাথে কি আমরা এই 3টা মানে এই 4 মান্থের ভিতরে আমরা থিসিসও কমপ্লিট করতে পারবো যদি আমরা চাই? চাইলে পারবে, কিন্তু আসলে টেকনিক্যালি সম্ভব না খুব একটা। থিসিসের জন্য 6 ক্রেডিটস এবং ওটা একটা রিগারাস প্রসেস, যে ওখানে ইউ হ্যাভ টু give your effort, you have to do intensive research work. তো 3টা কোর্স ওয়ার্কের পরে রিসার্চ করাটা একটু টাফ হয়, যদিও মানে অসম্ভব কিছু না, সম্ভব যদি মনে করো। সেক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন ওইভাবেই করা লাগবে, যে যদি ফলেই সব শেষ করতে চাও তাহলে রেজিস্ট্রেশন করতে হলে 4টা না, ইনফ্যাক্ট এটা হয়ে যাবে 5টা কোর্স। মিস, সেই ক্ষেত্রে থিসিসটা তো একটু দেরিতে শেষ করা যাবে, মানে একসাথে নিয়ে পরে কমপ্লিটটা, এই এক্সাম গুলো তো 4 মান্থের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু ওইটা 6 মান্থ নিয়ে করা যায়, এরকম কোনো অপশন কি আছে? আরেকটা সেমিস্টার আপনি বেশি নিতে পারবেন, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আপনাকে পে করতে হবে এক্সট্রা। আমাদের পলিসিটা এরকম যে থার্ড সেমিস্টারে you will finish your course, you can take your thesis, আর থিসিসটার জন্য তুমি 2 সেমিস্টার মান্থস পাচ্ছ, সেটা সম্ভব। Miss, that means I can take the course and thesis together, and then I can finish my course within 4 months, but finish the thesis within 6 months. There are too many months will expand. No, if you want to
take thesis along with your coursework. You can finish your coursework in 3rd semester, but you can also extend your thesis to the next semester. That means if it is your 4th semester, you can also take spring semester to complete your thesis. ম্যাম ইন দ্যাট কেস ওখানে কি পেমেন্টের কোনো ব্যাপার আসবে, মানে যে আবার পরের সেমিস্টারের জন্য শুধু থিসিসের জন্য আবার? আচ্ছা আচ্ছা, মানে তাহলে তো আমি থিসিসের জন্য 8 মান্থসের ব্যাপার হয়ে যাবে, মানে সময় পাবো যদি নেক্সট মান্থে নেই, নেক্সট সেমিস্টারে থিসিস নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ, দুইটা সেমিস্টার পাবে ম্যাম। 2টা সেমিস্টার পাবো, মানে আমাকে তো আর নেক্সট সেমিস্টারে থিসিসের জন্য এক্সট্রা পে করতে হবে না, তাই না ম্যাম? নাকি রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হবে? হ্যাঁ, থিসিসের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফি আছে। সেইটাই ম্যাম মুনিরা আপু আপনাকে জিজ্ঞেস করলো। না 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 না, একেবারে রেজিস্ট্রেশন ফিটা নেক্সট মান্থেই দিতে হবে, নেক্সট সেমিস্টারের সাথে দিয়ে থিসিসটা অ্যাড করে নিব, কিন্তু সেই থিসিসটা চাইলে আমি 2টা সেমিস্টার ধরে কমপ্লিট করতে পারবো, বাট আমার কোর্সটা একটা সেমিস্টারেই কমপ্লিট হয়ে যাবে। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি ম্যাম। সেই ক্ষেত্রে তো এই অপশনটাই আরো বেটার, কারণ চাইলে একটা মানে 6 মান্থেও কমপ্লিট করতে পারবো, আবার 8 মান্থ পর্যন্তও টাইম পাবো। হ্যাঁ, তুমি চাইলে ফলে করাটা চেয়ে আমি সাজেস্ট করবো স্প্রিং এ শেষ করা ভালো। অনেকে যেটা করে যে 3rd সেমিস্টারে শুধু 3টা কোর্স করে, যেটা নিয়ম, আমাদের প্র্যাকটিসটা কিন্তু তাই যে 3rd সেমিস্টারে 3টা কোর্স, 4th সেমিস্টার 5th সেমিস্টার মিলিয়ে থিসিসটা করে। এখন সেই জায়গায় তুমি 4th 5th না নিয়ে শুধু 4th-এই শেষ করে ফেলতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আমাদের রেগুলার প্র্যাকটিস। কিন্তু অনেকের অনেক ধরনের ইমার্জেন্সি কিছু থাকে, ইমার্জেন্সি, কেউ হয়তো বিদেশ চলে যাচ্ছে, কেউ হয়তো চাকরির দরকার। মিস আমার এই ধরনের একটা কেস আছে মিস, এইজন্যই জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ, তো সেই ক্ষেত্রে তুমি সেটা করতে পারবে। তুমি যদি মনে করো যে তুমি 3rd সেমিস্টারে থিসিস নিয়ে 3rd সেমিস্টারেও করতে পারবে, তাহলে সেটা একটা চেষ্টা করতে পারো, কিন্তু ইট উইল বি টাফ। টাফ এবং মিস থিসিসে পাস করাটাই নাকি আমি মানে শুনেছি বড় ভাই আপুদের কাছে যে খুবই হার্ড, মানে একটু হার্ড কারণ এই সেমিস্টারে এটা আরো হার্ড করা হয়েছে এই কারণে যে এখন আমরা আগে যে প্রসেসে অ্যাসেসমেন্টটা হতো এখন একটু আরো ডিফিকাল্ট করেছে, তো এটার জন্য ভালো একটা সময় দিতে হয়। আর এটার পিছনে কারণ আছে, হার্ড করার পেছনে যুক্তি আছে এরকম যে থিসিস কিন্তু অনেক সময় হায়ার স্টাডিজ এর ক্ষেত্রে দরকার হয়। একটা ভালো থিসিস যদি সাবমিট করতে না পারো হায়ার স্টাডিজে কিন্তু ভালো মানে হায়ার স্টাডিজ বলতে দেশের বাইরে যদি কারো হায়ার স্টাডিজে প্ল্যান থাকে সেটা কিন্তু খুব ভালো হয় না। সুতরাং থিসিসটা ম্যাম এমনকি ম্যাম ভালো ভালো যতগুলো স্কুল কলেজ আছে ইংলিশ মিডিয়াম সবগুলোতে ম্যাম এই থিসিসটা চাই ম্যাম, জব অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে একদম উল্লেখ করে দিতে হয় কোন বিষয়ে থিসিস করা হয়েছে, সেটার মধ্যে ডিটেইলস কি ছিল সবকিছু ম্যাম। সেটাই, সেই জন্য ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল ইন প্রিপেয়ারিং ইয়োর থিসিস। কারণ থিসিসটাকে অনেকে ভাবে যে খুব সহজে করে ফেলতে পারবো, কিন্তু আসলে কিন্তু থিসিসটা তা না। থিসিসটা যথেষ্ট সময় নিয়ে এবং খুব ভালোভাবে শেষ করতে হয়। তো আমি সাজেস্ট করবো 3rd সেমিস্টারে 3টা কোর্স নিয়ে 4th সেমিস্টারে থিসিসটাতে কনসেন্ট্রেট করতে, তাহলে ভালো করে কাজটা করা যায়। এবং একটা ভালো থিসিস হলে কিন্তু এটা সারা জীবনের জন্য একটা অ্যাসেট। মিস যদি থিসিস 3rd সেমিস্টার নেওয়া হয়, থিসিসের জন্য কি ওই 6 মান্থে লিমিটেড, ওটা আর বাড়ানো পসিবল না, মানে 8 মান্থের মধ্যে কমপ্লিট করতে হবে? হ্যাঁ 8 মান্থ, না সেই ক্ষেত্রে বাড়ানো যাবে না। মানে একবার থিসিস নিয়ে ফেললে 2টা সেমিস্টার, এর উপরে যাবে না? হ্যাঁ 2টা সেমিস্টার, প্র্যাকটিসটা হচ্ছে 2টা সেমিস্টারে করতে হবে। সেটা তুমি যদি 3rd সেমিস্টারে নাও তাহলে 4th সেমিস্টার পর্যন্ত, আর যদি 4th সেমিস্টারে নাও তাহলে 5th সেমিস্টার পর্যন্ত। আচ্ছা আচ্ছা, মানে থিসিসের টাইমটা একেবারে মানে বাধার সময় যে 2টা সেমিস্টার। হ্যাঁ 2টা, তারপরে সেমিস্টারে গেলে কিন্তু আবার পেমেন্টের ব্যাপার থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে থিসিস করা যাবে কিন্তু সেক্ষেত্রে পে করে করতে হবে। আর সার্টিফিকেটও তো ম্যাডাম তাহলে ওইটা উল্লেখ চলে আসবে কি যে এতটা সময় লাগছে থিসিসের জন্য? না 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 না, সেটা আসবে না, সেটা আসবে না। আচ্ছা আচ্ছা।
এরকম অনেকে করে যাদের একটু সময় লেগে যায়, তাদের একটু দেরি